with regard to the rule of immunity. Okay, this is a little bit kind of a bookish question. You can see, with regard to the rule of immunity from mutual taxation in Indian Constitution, consider the following statement. But you will be getting 1 or 2 questions in this line also. That's why this question is being included in this, so that you will not be completely getting detached from the textbook. Okay, they're telling that there are central government related institution in India, state government related institution in India, local government or municipalities and panchayat related institution in India. In the third statement, they're telling that, first we will look at this. Corporations or companies created by the central government are not immune from state taxation or local taxation. This statement true avanano false avanano sadhyada. They're telling that mutual taxation kurichana parayunnu. Okay, there are taxes imposed by central government, taxes imposed by the state government, taxes imposed by municipalities and village offices or like panchayat, etc. So they're telling that they are not asking about whether a village office or a secretariat is taxed. They're asking about companies. Companies no parayunnathu for profit sarangalanu. There are high chances that they will be taxed. Alle ഒരു ഗവൺമെന്റ് ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നൊന്നും ഉണ്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കമ്പനിയെ ടാക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദീസ് ആർ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവയർനെസ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ പ്രോഫിറ്റിന് പങ്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പം ദേ ആർ നോട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ഫ്രം ടാക്സേഷൻ. ദെൻ immunity granted to a state in respect of central taxation does not extend to the duties of customs or duties of excise. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മേ ബി ഒരു മാൾ ഒന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു പബ്ലിക് പാർക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു പബ്ലിക് പാർക്കിൽ നമ്മളൊരു അഡ്വഞ്ചർ റൈഡ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ അഡ്വഞ്ചർ റൈഡിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതൊരു ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് സാധനം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കീഴിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്, ലാഭം തരുന്ന കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ലാഭം തരുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ടാക്സ് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളെ ടാക്സ് ചെയ്യും, അതിനുവേണ്ടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ടാക്സ് ചെയ്യും. ഇതൊരു അവയർനെസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹാവ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ അവയർനെസ്. അല്ലാതെ ഡോണ്ട് മഗ് അപ്പ് ഫ്രം ലക്ഷ്മികാന്ത്, ഓക്കെ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ദർ ഈസ് ലോക്കൽ ടാക്സേഷൻ ഓൺ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തിങ്, അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കേണ്ടത്. ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക, എന്ത് ടാക്സാണ് ചുമത്തുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടാക്സാണ് ചുമത്തുന്നത്? ഇപ്പോൾ GST ചുമത്താം, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി യു ക്യാൻ ഇമ്പോസ് ഓർ യു ക്യാൻ ഇമ്പോസ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പോൾ വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലക്ഷ്മികാന്ത് ഓർ വാട്ട് എവർ ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, if they are telling that a property of local self-government can be taxed by the central government, you just Google that which property of the local government can be taxed by the central government. Appo you will be getting answers like, okay, if there is a hotel or there is a shopping mall or a public park of local self-government, that can be taxed. Appo you are getting clarity. So you will not be mugging up statements like this. So that is there. And then they're telling that property of center is exempted from all taxes imposed by the state or any authority within the state like municipalities, etc. That is true. These are directly from the textbook. Property and income of state and local authorities within the state are also exempted from central taxation. But ഇതിനൊക്കെ എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ല, അവർക്ക് പബ്ലിക് പാർക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടാക്സ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റേറ്റ് government is also not completely exempted from central taxation. State government will be imposed by customs duty and excise duty. They are producing or importing something. Appo when you are reading these things in the textbook, study such exemptions. Okay. Then appo idila oru awareness indekile cheyan pattuvarunullu, and little bit bookish knowledge was also required for that. Then again idu ഏത് ബോഡിയാണ്, ഏത് കമ്മീഷനാണ് interstate council recommend ഏതാണ്? സർക്കാരിയ. Direct question. Then how union territories are represented in the Lok Sabha? They are simply asking whether there is a separate act for conducting elections to union territories or not. Is there a separate act? There is a separate act.
election ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആയതുകൊണ്ട് you should know everything. എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. There must be related to rejection of application of candidates. There must be related to nomination related thing. There must be question. There can be related to EVM related thing. There can be related to Rajya Sabha related election. ഇത് Lok Sabha election ആണ് നടക്കുന്നത്, but they can ask question about Rajya Sabha related election. They can ask you about this proportional representation by single transferable vote kind of thing, list system. They can ask you about Representation of People Act 1950-51, anything related to exam. And again, Delimitation Commission, powers of Election Commission, everything. You should study this thing. And Union Territory, like what is the reason why the election related to Union Territory is asked in this question? Because they know that everybody will be studying Lakshmikant, everybody will be studying election, you will be studying related to Lok Sabha election and Assembly election. Either you will not be giving that much focus to Rajya Sabha related election or Union Territory related election. എത്ര പേര് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി റിലേറ്റഡ് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കിക്കോ. ഇല്ല, കാരണം ഇതാണ്, നമ്മളെപ്പോഴും മെയിൻ സ്ട്രീം നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പഠിച്ചു പോകുന്നത്. You are studying about parliament, you are studying about state legislature, you will not be studying in detail about urban local self government. അവിടെ ഉള്ള പോസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഓക്കെ, അവരുടെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഒരു അർബൻ ഏരിയ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? 5,000 more than 5,000 people must be, minimum 5,000 people must be there. More than 75% of the male population must be engaged in non-agriculture related like activities like that. അപ്പോൾ ആ ഏരിയ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വിട്ടു. അങ്ങനെ ആവരുത്. നിങ്ങൾ ഹൈക്കോർട്ടിനെ കുറിച്ചും സുപ്രീം കോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും, യു വിൽ ഇഗ്നോർ about ലോകായുക്ത, ഓക്കെ, ആൻഡ് ലോക്പാൽ റിലേറ്റഡ് തിങ്, ഓക്കെ, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുപോരുത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ സ്ക്യൂഡ് ഏരിയാസ് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ചൂസൺ ബൈ direct election, no, not according to same statute, there is a separate statute, okay. Direct election to the house of people from union territories or act, there is an act like that. So study skewed areas. Then again confusion, always confusion, additional grant, exceptional grant, excess grant, alle ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ എത്ര പേരുണ്ട്? ഒന്ന് കൈവക്ക്. കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എന്താണ്? സ്റ്റഡി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ്. വാട്ട് ഈസ് ആൻ അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ്? അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ ലക്ഷ്മികാന്തിലെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? ഹാവ് യു ഡൺ? നോ. Then why are you not raising your hand? What I said in Malayalam, okay. What I was telling that you have studied the definition of excess grant, additional grant, supplementary grant, all in Lakshmikant. Have you Google searched the example for additional grant? No. Then how can you clear such a statement? They won't be asking you the definition, maybe, and they will be asking you the definition if they are sure that you will not have studied examples. UPSC know how people study, the study pattern of, like, നിങ്ങൾ ലക്ഷ്മികാന്ത് വായിക്കുമ്പോൾ you will be focusing on, okay, quickly finishing this topic, quickly finishing this chapter within this time. അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? കുറച്ച് കാര്യം പഠിക്കുന്നെങ്കിലും if they are asking one question from that particular area, you must get it. In the previous question when I told about this central taxation on local bodies, you should have Google search which tax imposed by central government. It's a GST, it's a like customs duty, or it's a excise duty related thing, and which property of local self government is the civil station related operation, is the school run by local self government, or the village office or the taluk office of local self government, or it is the for profit generating things of this local self government, like parks like that, etc., or any shopping mall like that. So you should, if that example you have understood, you will not forget forever. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഗ്രാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇത് നിങ്ങളിനി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ്, നിങ്ങൾ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് തിങ് ഇൻ ലക്ഷ്മികാന്ത്, യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക്, okay, it is for a new service which is not contemplated in that particular budget, which is not included in that particular budget.
what is this new service? അപ്പോൾ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന എപ്പോഴാണ് അറിയോ? ഇത് ഓക്കെ, അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യു സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ന്യൂ സർവീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് but it is not included in the budget. But when you are studying the exceptional grant, what is the definition for exceptional grant? It is for a new expense which was not included in that budget. അപ്പോൾ additional grant to excess grant നമ്മൾ മാറിപ്പോയി. Like you are getting confused between additional grant. Both are telling about a new expense which was not featured in that budget. Okay, when you are studying that particular definition, for that 5 minutes you will remember that additional grant is for a new service in that particular, which was not included in that particular budget. And you will study exceptional grant, it is related to a new expense which is not included in that particular budget. അപ്പോൾ അതിൽ സർവീസ് ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബഡ്ജറ്റ്, അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. സോ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ new service. For example, government is introducing a new scheme, rural literacy campaign. For that some expense is needed. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് മിഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ you are coming with that particular scheme. There is an expense related to that, but that particular expense was not included in the budget, so it was given as additional grant. What is an exceptional grant? It is not for a new service, it is for a new unforeseen expense. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. അഡീഷണൽ ഗ്രാൻഡ് വാസ് ഗിവൺ ഫോർ എ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് സർവീസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ആൻ അൺഫോർസീൻ ഡിസാസ്റ്റർ ലൈക്ക് ഈ പാൻഡമിക് ഓർ മേ ബി ആൻ എർത്ത്ക്വേക്ക് റിലേറ്റഡ് തിങ്. അത് പെട്ടെന്നുണ്ടായതാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ആൻ എക്സെപ്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ. COVID-19 വന്നു, ആരും പ്രതീക്ഷയില്ല, എക്സെപ്ഷണൽ ഹ്യൂജ് ബഡ്ജറ്റ് അതിന് വേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രാൻഡ് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കും, ഈവൻ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ബഡ്ജറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ദെൻ എക്സസ് ഗ്രാൻഡ്. എക്സസ് ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സസ് ഗ്രാൻഡ്? ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലേ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കീമിന് വേണ്ടി യു ഹാവ് ഗിവൺ സേ 1 lakh crore, ബട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ യു ഗോട്ട് you was forced to spend say 1.5 lakh crore, but you were granted only 1 lakh crore. But so after this particular end of the financial year, after that expense is done, in the next budget session this will be given as a grant, excess grant. That 50,000 crore will be given an extra amount grant. Then token grant is something, there is one particular expense which was given for one particular service, but there is an excess amount in that. Now you are coming with a new scheme, parliament will tell that okay, you can take this money from, there is an excess money in that, you take and appropriate it here. You are not given a new fund. From that excess fund in that one particular scheme, you take that money and utilize it here. So this is how with example you study, so you will not forget. Then regarding Human Rights Commission, first statement is easy or false. I mean easy or tough. Why it is easy? When you know that there is a National Human Rights Commission, there are high chances that things in the like state list and country list only will be in the purview of State Human Rights Commission, right? So don't do an overthinking here. Simple, it's a simple statement. Then again, idana adutha confusion. Like whenever you are studying Lakshmikant, it is one kind of problem that you endure, that is regarding one particular commission, say a women commission or say minorities commission. There are certain things which are said in the Lakshmikant, like okay, a person who has been or having served as a like judge of a Supreme Court or a Chief Justice of Supreme Court or a judge of a High Court or Chief Justice of a High Court, UPSC will not be asking you like this. You just need to know that for all government related bodies, being a judge of a high court is a minimum requirement. Okay, so if you are getting a statement like that, okay, so at that time don't think whether okay, I have studied this thing but it was a Chief Justice of High Court or Judge of High Court. Don't get confused in that. Just take it as very light. For all government related commissions and all, if that is in the state level, okay,
If it is a supreme, like central level, that will be related to judge of or chief justice of Supreme Court. If it is a state level, a body like a state human rights commission, a state women related commission, or state minorities commission, anything like that, if in the statement they are telling that a person who was serving as a judge of high court is there, just approve it. That's a minimum qualification. Okay, that's there. So that is that. So don't do overthinking, or don't. This is why I'm telling that this is an awareness. If you know that, okay, being a judge of a served a tenure as a judge of a high court is a qualification which is accepted for all state government related commission. In all commission related question, you can apply this knowledge. You need not study each commission individually. Whether for this thing, for women commission, it should be a judge of high court. For minority related commission, it should be a chief justice of high court. No need to study like that. Just have this common awareness. Then